Okay, fine. Once again, good morning, everyone. And today I'm going to explain about the connectivity between the two servers. Okay, till now we install only one server, OS installation, everything is done. Today I will show you that how to install the OS and how to create a VM and install the OS. After that, I will show that how to connect the two servers. Yes. Anyone, any doubt? Okay. And first I will show that how to change the server name from OS level and how to check the ping connectivity, how to check the RDP connectivity, how to share the files from one server to other server, and how to restart the server from one server to other server. అంటే మనం ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి ఎలా రిస్టార్ట్ చేయాలి, ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి ఫైల్ ఎలా కాపీ చేయాలి, ఆర్డిపి రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి, పింగ్ కనెక్టివిటీ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, అండ్ షేర్ పాత్ ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ షేర్ యూ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద హెల్త్ చెక్, హౌ టు ఒక సర్వర్ని హెల్త్ చెక్ చేయాలంటే ఏ విధంగా చేయాలి. లెట్ దెమ్ గో ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ విఎం అండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద ఓఎస్. ఐ విల్ షో ఇట్ వన్స్ అగైన్. అండ్ నౌ ఇన్ మై laptop, this is a my laptop configuration is almost 16 CPUs and 16 GB of RAM. Okay, now I'm allocating for one VM is a 1 GB of RAM and 1 CPU. Here 1 GB of RAM, 1 CPU. Okay, now I will open a workstation. I will going to create a VM. Okay, and before going to create a VM, what I am doing, right, and where the space is there. Okay, na ఏ డ్రైవ్ లో ఎక్కువ స్పేస్ ఉందో ఆ డ్రైవ్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అక్టోబర్ 2021 ఇస్ ల్యాబ్ మీ బ్యాచ్ నేమ్ తోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నా విఎమ్స్ అన్ని ఇక్కడనే సేవ్ చేసుకుంటాను అనమాట. బికాస్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయకుండా ఎక్కడంటే అక్కడ సేవ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ అవుతాయండి. ఈ డాక్యుమెంట్ లో సేవ్ అవుతే ఏమవుతాయంటే ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ విత్ సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ డ్రైవ్ ఎక్కడైతే స్పేస్ ఎక్కువ ఉందో ఆ డిస్క్ లోకి వెళ్ళేసి ఒక ఫోల్డర్ కి VMware ల్యాబ్ అన్న ఏదో మీరు ఐడెంటిఫై చేసినట్టు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని విఎమ్స్ అన్ని అక్కడే స్టోర్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు let me open this is the workstation. Okay, this is the workstation. We can say that host based virtualization. ఇది host based virtualization అంటారండి. ఈ ఆల్రెడీ నేను మీ లాస్ట్ క్లాస్ వీడియోస్ లో how to install the workstation and how to create a VM అని చూపించాను. But now again I am creating a new VM. If you want to create a VM, there are many options. If you go to the virtual machine, create a virtual machine. Otherwise you can go to the create a new virtual machine. Just click this option, create a one virtual machine. Okay, and there are two options will be there: custom, advanced, and typical recommended. Always go for the recommended only. Recommended means is the VMware recommended configuration. We will create a VM. Just go for the VMware recommended only. And here there are three options is there. Okay, how you are going to install the OS on this VM? By disk, this will not work because when virtualization physical drive is not work, and install the ISO image file, and I will be install the operating system later. ఇక్కడ మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ విల్ బి ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాటర్. అంటే ఫస్ట్ నేను విఎం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా, ఓఎస్ అనేది తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేస్తానని చెప్పి ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. గో టు ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అండ్ ఇయర్ విచ్ ఓఎస్ ఐ నీడ్ టు వర్క్, అంటే ఏ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నానో ఆ ఓఎస్ నేను చేసుకోవాలి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓఎస్లు ఉంటాయండి. మీరు లైనెక్స్, యూనిక్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను 2008 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా, 2008 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. మీరు లైనెక్స్ అంటే లైనెక్స్, సోలారిస్, VMware EX అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ నేను విండోస్ గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద విండోస్ సర్వర్. ఓకే, నెక్స్ట్ నార్మల్ గా రియల్ టైమ్ లో సర్వర్ కి నేమింగ్ కన్వర్షన్స్ ఉంటాయండి. నేమింగ్ కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సర్వర్ ఏ ప్లేస్ లో లొకేట్ అయి ఉందో ఆ లొకేషన్ నేమ్ బట్టి సర్వర్ నేమ్ ఇస్తారనమాట. రియల్ టైమ్ లో మనం యుఎస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, యుఎస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే యుఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం సర్వర్స్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్కరి నేమింగ్ కన్వర్షన్, నేను ఒక జనరల్ నేమింగ్ కన్వర్షన్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నా సర్వర్ IND ఇండియాలో ఉంది, ఇండియాలో ఎట్లో హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్ లో ఉంది, HYD VM 001. ఓకే, లైక్ దట్. అంటే ఈ నేమింగ్ కన్వర్షన్ బట్టి మనం సర్వర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇండియా లొకేషన్, హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్ అండ్ VM 001 నంబర్. అంటే ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ రియల్ టైమ్ లో సర్వర్ నేమ్స్ ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంటది. వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఇస్తారు, ఆ ఫార్మాట్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ సర్వర్ నేమింగ్ కన్వర్షన్స్ ఫార్మాట్ తెలుసుకుంటే సర్వర్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అందుకని ఇక్కడ కూడా సేమ్ రియల్ టైమ్ లాగా నేను సర్వర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. జస్ట్ ఐ నీడ్ టు లొకేషన్ వేర్ ఐ నీడ్ టు బ్రౌజ్ ద లొకేషన్. ఇది ఎక్కడ సేవ్ కావాలి? ఆల్రెడీ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫోల్డర్, రైట్? నేను D డ్రైవ్ లోపల ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఇయర్ అక్టోబర్ లోపల ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, IND HYD VM 001. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ నేమ్ అంటే ఈ పాత్ ఒక ఫైల్స్ అన్ని ఈ ఫోల్డర్ నే సేవ్ కావాలన్నమాట సపరేట్. ఓకే, అంటే
మనకి ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతది. అంటే నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఫైల్స్ అన్ని ఒకటే దగ్గర సేవ్ అవుతది. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఐ గివెన్ ద VM సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఫోల్డర్ నీడ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మన పాత్ ఎక్కడ ఇస్తాం ఆ పాత్‌లో సేమ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే ఫైల్స్ అన్ని అక్కడే సేవ్ అవుతాయన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ అండ్ వి నీడ్ టు గివ్ ద విండోస్ ఓఎస్‌కి మనకి ఎంత అవసరమో అంతే ఇచ్చుకోవాలండి. 40 జీబీ అడుగుతుంది బై డిఫాల్ట్‌గా. మనం 40 జీబీ ఇస్తే మన దగ్గర ఎక్కువ VMs క్రియేట్ చేయం. మనకు ఈ ఓఎస్‌కి 15 జీబీ ఈస్ ఎనఫ్ అన్నమాట. ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి 15 జీబీ ఎనఫ్. ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద 15 జీబీ ఓన్లీ. బట్ హియర్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద సింగిల్ ఫైల్. ఎందుకు సింగిల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే లెస్ దెన్ 2 టెరాబైట్ డ్రైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ది ఫార్మాట్ షుడ్ బి ఎ సింగిల్ ఫైల్. మోర్ దెన్ 2 టెరాబైట్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ యామ్ లెస్ దెన్ 2 టెరాబైట్ డ్రైవ్ సైజ్ కాబట్టి సింగిల్ ఫైల్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్. అండ్ నౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ కస్టమైజ్ మనం చేసుకోవాలి. బై డిఫాల్ట్‌గా మనం రికమెండెడ్‌కి ఇచ్చాం కాబట్టి డిస్క్, మెమరీ అంటే మెమరీ, CPU అని అదే డిఫాల్ట్‌గా ఇచ్చింది. లేదు నేను హార్డ్‌వేర్ ఏమైనా కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి అంటే 1 జీబీ ర్యామ్ ఉంది. ప్రాసెసర్ ఉంది. లేదు నువ్వు ర్యామ్ పెంచుకోవాలి, ప్రాసెస్ పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చండి. యాస్ ఆఫ్ నౌ ఐ యామ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. By default, I am creating the VM. Just finish it. Now VM is ready. Okay. Now VM is ready. And now after creating a VM, how to install the OS? OS ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఓకే. OS ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకు ISO ఇమేజ్ కావాలి. జస్ట్ గో టు ద ఎడిట్ సెట్టింగ్స్. VM ఎడిట్ సెట్టింగ్స్‌కి వెళ్ళేసి జస్ట్ మ్యాప్ దట్ సిడీని సెలెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ ISO ఫైల్. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్రౌజ్ చేసుకోవాలి. మన సిస్టమ్‌లో ఎక్కడ ఉంది ISO ఇమేజ్ ఫైల్? జస్ట్ గో టు ద డెస్క్‌టాప్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నానండి VMware ఫోల్డర్‌లో VMware సాఫ్ట్‌వేర్స్ లోపల ఐ కెప్ట్ ఇన్ 2008 సర్వర్ ఇయర్ ISO ఇమేజ్. ఈ ISO ఇమేజ్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ we can power on the virtual machine. Once we power on the virtual machine, see now OS is going to install. If you want to get a full screen, click this one. Otherwise, Alt Control Enter you can. But now I want to that is a full screen. Now OS is installing. See parallelly, I can work on this my desktop. In desktop and work cheskochu. This is a desktop OS for me. And after that, I need to work on the server also. By default, parallel server panel work. N number of OS I can work on it. How it is possible with the help of workstation, that is a host based virtualization వల్ల మనకి ఈ ఆప్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. నౌ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ద OS. లెట్స్ సీ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ OS. Okay, next and install now. It will take a few minutes. Yeah, we have so many versions are there. Don't go for any version. Don't always go for the standard only. అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంది, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వర్ కోర్ ఉంది, ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. ఇది స్టాండర్డ్ ఫుల్ వర్షన్. సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ కస్టమ్ అడ్వాన్స్. ఇయర్ కస్టమ్ అడ్వాన్స్ లో అంటే we need to select how much GB we given for that drive. 15 GB, right? Select that 15 GB. In that 15 GB only OS need to be installed. Next and OS should be installed. It will take a couple of minutes to complete this one. Meanwhile, what we can do, right? Anyone, any doubt in the VM creation, I will show that how to create another VM also. Okay, let me installation will be going on. I will create one more VM and VM create a virtual machine. Go to the recommended. Let me know guys if you have any doubt, any ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మీకు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద later this is the third option. And I'm installing the 2008 server only, same selecting that. And here I need to give the VM IND VM 002. Don't give the same name. It's every server name should be unique and same undakudu server andi. Okay, IND SYD 002 and same path. I need to browse the path where it is, where I kept the path. అంటే ఇది మ్యాండేట్ గా చేయాలనేది రూల్ ఏం లేదండి. నేను ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా VMs ఇష్యూ వచ్చినా కరెక్ట్ అయిన ఉండగా ఈజీగా ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది కానీ లొకేషన్ పెట్టుకోమంటున్నా. లేకపోతే డిఫాల్ట్ గా C drive లో స్టోర్ అయిపోతుంది. C drive లో స్టోర్ అవుతే C drive సడన్ గా ఫుల్ అయిపోతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. కాబట్టి
దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ అదర్ డ్రైవ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ అక్టోబర్ ఆ ఫోల్డర్ మెయిన్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఇందులో IND HYD VM002. ఓకే, అండ్ click on OK and next, and here also 15 GB is enough, and also single file, and next and finish it. Okay, now again let me go to the first VM. What is the status of? Okay, still is the 48%. And just again I will go to the second VM, and the second VM also I will start the OS. Okay, let me start the OS of second VM also. Let's go to the settings here, and on settings, CD map, ISO mesh, map the browse ISO mesh, and ISO mesh be desktop, VMware folder, and software folder to the net server and all that. Okay, click on OK. Now these are, again we need to go to the, don't power on first we need to map the ISO mesh. Go to the edit settings. Okay, already mapped, right? Sorry, now I need to power on the VM. Okay, let me power on the VM. Parallelly, I need to work on the multiple servers also. Okay, now I'm already see one server, this is running already, and I'm also installing another server also. Okay, single laptop I am maintaining. One is a desktop operating system I am working, and other two servers also I am working parallelly. Okay, it will take few minutes. Let me check the status of this VM. Okay, 85%. Guys, let me know till now anyone any doubts. Everyone is clear? Okay, again next option and install now. Okay, it will take a few minutes. Let me see, there's another server. This process is complete 100%. Now installing the features. Yeah, it will be restart. Let me check other server also. Okay, still in progress. Guys, if our mouse is unable to ఒకవేళ మీకు మౌస్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే జస్ట్ ఆల్ట్ కంట్రోల్, ఇప్పుడు మౌస్ జస్ట్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ టైప్ చేస్తే మౌస్ వస్తుంది. అందులో ఇంటర్నల్ గా డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇంటర్నల్ గా వెళ్తుంది మౌస్. సెలెక్ట్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ and accept the controllers. Okay, here also go to the advanced settings, and whatever the GB we selected, 15 GB, and next here and finish that. Okay, now start installation. Next I will go to the, if present ఎవరికైనా మౌస్ ఒకవేళ లోపల నుంచి బయటికి రావట్లేదు మౌస్, ఇట్ విల్ బి ఇన్సైడ్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు ఆల్ట్ కంట్రోల్ అని ట్యాప్ కొడితే మళ్ళీ మనం మౌస్ అనేది బయటికి వస్తుందండి. యూ కెన్ ఆప్షన్ విల్ బి యూజ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు ద అనదర్ సర్వర్. లెట్ మీ చెక్ ఇట్. సర్వర్ ఇస్ రిబూటింగ్. Okay, now I started installation of two servers. In my laptop, I installed before the workstation is a host-based virtualization. After that, I created a VM01 and VM02. I given the two names, IND HYD VM01 and IND HYD VM02. And after that, I will assign that, okay, already IND HYD VM001, and this VM is that IND HYD VM002. These are two VMs I created. Okay, and after creating that, I need to like what are the things I need to do it. I need to assign, I need to install the VM tools and everything. I will show it once again, all the options. And last time what I did it right, I will explain those things. And after completing that all the things, then I will show that
connectivity between the two servers. How we can connectivity, how to change the server name in OS level also. These are the options will completed, right? I will show that how to check the server health status also. Let me wait for installation process. Once done the installation, we'll start that connectivity between the two servers. Okay. Let me, here still installation is going. Let me go to the second server. Here also installation is going on. It will take few more minutes to complete the installation. Just meanwhile installation, let me know anyone, any doubts, any queries. ఎవరికైనా ఇప్పటివరకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. No, sir. Okay. Hello, can you hear? Hello. Yes. Vardhan, can you hear me? Yes. It would be a better, no, like if we work on a live, I mean, like creating ourselves, I mean, this workstation and installing this both voice and all. Okay, you have to say that better we can go for directly live. Oh no, like I mean, not going live, like just only installing this voice. I mean, by ourselves. Like, can we create in our own laptop? Yes, you can create your own laptop. That's why, see, I will share the softwares also after completing, because already I shared the softwares for all the people, already installation also done. But if few people are new, right? That's why I'm teaching from starting onwards again, this installation process and everything. Okay. Once we done with this session, I will share that softwares also, and you can watch my that whatever the sessions I 4 sessions in that installation, everything I step by step explained, and I will share the softwares. You can install in your laptop also. Okay. Like okay. Let me know what. No, it's a office laptop. Like, can I install? Office laptop? No, office laptop. Some restrictions will be there actually. We can't install. We need to check with. We need to take approval from your desktop team. We can install it. Not. We need to check it once. Because what is the configuration? Your laptop configuration is the 8 GB of RAM. 16 GB, I think. 16 GB, right? 16 GB means we can install it, we can do it, but it's your maybe it's not, there is no impact, right? For example, we need to install other software, third-party software in office laptop. Maybe they will have admin rights is required to install this one. They will block the things actually. We need to check with desktop team, your office desktop team. I can install it or not. Okay, like okay, got it. Okay. Thank you. Fine. Let me. Server is rebooting now. Is coming up, and now installation process is completed. We'll see next how to install the VM tools also. Installation is completed. Now just booting the system. It will take a few more minutes to come up the server. And let me check the other server also. And it still is installation is progress. See, every server operating system after installation, and you lost the password to set the password for security purpose. Every operating system before before going to set up the OS, and it will ask that operating system. Okay, let me click that OK, and you need to password need to be set. Okay, just I'm giving this password is a password only. Password at the rate 123.
Next, after that, go to the set it the password. Okay, wrong password. Let me not match. Okay. Now password is set it done, and but here what you observe, the screen's resolution will be very small, and very operations also, whatever the performance is very slow, performance is slow. To improve this one, we need to install the VM tools. Where the VM tools will be there means is the inbuilt tools will be there. We need to install the VM tools. Where I need to go to the VM, this virtual machine, and right click this virtual machine, and we have install VMware tools. Click that install VMware tools. Just install, and we will get a one setup file. Wait for few more 1 minute. It will get a setup file, and let me see that other VM status also still installation is going on. Okay, now we'll get a setup file. For example, if you not get a setup file, go to the start menu and go to the computers, and here that file will be there, and here right click that VMware tools and run and install and run the program. Okay, we need to start the installation. ఇన్బిల్డ్ కండి విఎం టూల్స్ ఏంటంటే విఎం ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అన్ని డ్రైవర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి అనమాట. అంటే ఆల్ ద డ్రైవర్స్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్, సౌండ్ డ్రైవర్స్, నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్, ఎంటైర్ ద ప్రొవైడ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద విఎం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ విఎం టూల్స్. ఓకే, మ్యాండేటరీగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి విఎం టూల్స్ అనేది. అంటే వన్స్ వి ఇన్స్టాల్ ద విఎం టూల్స్, ఇట్ విల్ బి ఆల్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మీన్స్ ఎంటైర్ ద విఎం పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి ఇంప్రూవ్డ్. ఓకే, లెట్ మీ ఇన్స్టాలేషన్ విల్ బి గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నౌ. Automatically screen resolution also change, everything will be changed. Wait for a few minutes. Let me install VM tools. Yeah, next, and here also go to the typical or recommended, both will be same. Better we can go for the typical is recommended only. You can go to this option only. See, setup file is came now. Okay, we need to wait for till now, but I not waited. Just already installation started. Close this one, and ఆ సెటప్ ఫైల్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. మనకు డిలే అయిందని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే, గో టు సెలెక్ట్ ద టిపికల్ ఆప్షన్ and next and install it. And you can go to check with the parallelly other VM also, still is rebooting. Okay, it will take few minutes to installation VM tools. సార్ ఇంకోటి విఎం ఆ సెటప్ ఫైల్ దగ్గర నుంచి చేయండి సార్ ఒకసారి. ఇంకో VM కి సెటప్ ఫైల్ నుంచి చేద్దాం. ఓకే, విల్ వెయిట్ ఫర్ ద సెటప్ ఫైల్. యా ఓకే, ఎందుకంటే నాది అక్కడే స్టక్ అయిపోయింది, ముందుకు వెళ్తలేదు. సో ఐ హావ్ కొంచెం డౌట్ ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ I will do it for setup file. Okay. ఓకే. See, here you can observe the things, what are the drivers are installing. Every drivers will be installed step by step. Just observe the things in status. Now is copying the new files. సార్ ఒకేసారి ఎన్ని విఎమ్స్ చేసుకోవచ్చు సార్? అంటే విండోస్ విఎమ్స్ 16, 14 ఈ రెండు రన్ చేసుకోవచ్చా? 16, 14 everything we can run it. Okay, but see, according to your capacity of laptop మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ కి 16 GB RAM ఉంది నా ల్యాప్టాప్ కి. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ అప్ టు 12 VMs కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు నువ్వు. అంటే అప్ టు 1 GB ఇచ్చేసి నువ్వు రిసోర్స్ ఎంత ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం VMs మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు.
But only 4 GB undi ante mostly 3 VMs manage chesukochu. If it is more 8 GB means we can make it 6 GB. And if it is like that ante according to your resource anamata, ni physical resource batti. Okay, now see, automatically screen is full, everything is improved, and the installation will be done. You need to restart the server after that. Okay, once finished that, it will ask to restart. Wherever you need to restart it is. Okay, server will be restarted. It will take few minutes. Next, I will go to the next VM, like next VM. What is the status? Okay, here also I need to password need to be entered, and password @123 and password @123. Okay. Sorry, again wrong password. Okay, now here, okay, I will go for the setup file only. We need to wait for the setup file. Let me install the VM tools here also. Okay, I'll go to the VM here and right click and install the VM tools. Okay, I will wait for a couple of minutes. Okay, then meanwhile I will go to the next first server. What is the status? Yeah, next after, okay, now my VM tools installation is done. Then I need to enter the password. I need to log into the server. Password @123. Okay, now I need to assign the IP address, because after installation server, every servers we need to give the one kind of address. That is we can already I explained. Okay, few things. I will use the classes, IP classes. Okay, next class I will explain the IP address, all the details. And let me go to the where I need to assign the IP address. Start, and it is a control panel. And control panel, here we need to select the networking. Here networking, I need to select the manage networking connections. Okay, once we manage the network connection, and here local network connection, go to the properties, and once to the properties, go to the IPv4, and here properties, I need to give the IP address. Okay, and here I need to give the public IP address. I'm giving that public series like 192.168.1.10. Guys, other people don't confuse the things. I will explain in the previous class sessions. Just go through the sessions and IP address related. And meanwhile, next session also I will explain why we need to give this IP address only. We can give other IP address only based on that. I can use a private IP also, but here I'm using the public IP, and the gateway is the 192.168.1.1, and primary DNS secondary is not required. Just I assign the IP address. Okay, IP address is assigned. After I assign the IP address, we need to select that properly assigned or not. Okay, how to I select the properly assigned? Go to the command prompt of server cmd, and just IP config. Type the command is IP config. Yeah, IP address is assigned properly 192.168. Okay, now is IP is assigned properly. And if you go to the next server, and here setup file is came, and I'm installing the setup file. Okay, VM tools will be installing. Okay, like this, everyone get ready with the 2 servers, and also let me know. I think Prolika, you don't have any softwares, right? I shared the software link also to you, and I think Reddy is joined here. Yeah. Yes, Yeah, Reddy. Okay, I will share with 2. Okay, I think you also not, but Rajshekhar Reddy also, you don't have software. Yeah, right? yeah. Yes, Okay, just guys, just ping me in the group. Okay, please share me softwares for me like that. Okay, like according to that, I will share the software link for those people. Okay, you can download the workstation and download the ISO image, and you can start the installation. And just I'm going to the same path is next, and typical only I'm going to select and install it. Okay, now let me, okay, already this hour is completed, everything. Installation is everything is done. I need to wait for this server, and once this server installation will be completed, I need to assign the IP address for this server also.
And after that IP address of this server, I will try to connectivity with the ping connectivity, RDP connectivity, everything. I will show that current communication between the two servers. Guys, I think everyone is clear about how to create a VM, how to install the OS, and what are the things, how to add a RAM increasing, disk increasing, those kind of things, everyone is practiced, right? Okay. అక్కడ వరకు క్లియర్ ఉంది సార్. సబ్జెక్ట్ అంతా అక్కడ వరకు కొంచెం అర్థమైపోయింది. Okay. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా కొంచెం బాగుంది. Yeah, because we need to do the practice. Okay, ప్రాక్టీస్ చేయాలండి కొద్దిగా. ఎందుకంటే మీరు n number of మీరు more than 4 years 3 years పైన ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ట్రై చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కావాలి అనమాట. మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసినాక మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ n number of times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సర్వర్లో ఇంకా ఐ విల్ టెల్ యూ మోర్ థింగ్స్, ఇంకా కాంపోనెంట్స్ గురించి అవన్నీ చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ వరకు బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండండి. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద టూ సర్వర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా చెప్పలేను, ఈ రోజు ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పాను కాబట్టి నెక్స్ట్ హౌ టు కమ్యూనికేట్, ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక సర్వర్ కి ఫోల్డర్ ఎలా కాపీ చేస్తాం, ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక సర్వర్ కి పింగ్ కనెక్టివిటీ ఎలా చేయాలి, ఆర్డిపి ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ ని ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి. For example, I need to restart the server, one server to other server. Those are the things I will explain you next class. And till now is everyone clear, right? Next, finish the task and next restart the server, and you can assign the IP address for the server also. Okay guys, I will do one thing. Once the class అయిపోయిన తర్వాత I will not send it recording session అని email సెండ్ చేయండి. I will update in that Google share drive లో. షేర్ డ్రైవ్ లో పెడతాను. I think everyone access that share drive, right? You can from access there, అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకొని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. I will not send today onwards. Okay, ప్రతి ఒక్కటి నేను షేర్ డ్రైవ్ లో పెడతాను. You can access anytime, you can download and you can view it also. ఓకే సార్. ఓకే, బట్ అక్కడ మీకు అక్కడ షేర్ డ్రైవ్ లో పెడితే ఈజీగా ఉంటుందండి. మీరు మొబైల్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసి చూడొచ్చు అండ్ దట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే గైస్, ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ అనేది మీరు డైరెక్ట్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే, డోంట్ గో ఫర్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్. మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి అంటే కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేయకుండా జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు అండి. ఒకటి సెండ్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ అన్న, లేకపోతే ఈ ఆప్షన్ కన్నా వెళ్ళకూడదు. సెండ్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ అవుతుంది. దట్ పాస్వర్డ్ @123. ఓకే, just I logged into the server. Okay, run. ఎందుకు సార్ కీబోర్డ్ వర్క్ చేయదా సార్? కీబోర్డ్ వర్క్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మెయిన్ సిస్టమ్ కి తీసుకుంటది కీబోర్డ్ వర్క్ చేసింది. వర్చువల్ సర్వర్ గా వర్చువల్ గా ఎంట్రీ చేస్తున్నా నేను. ఓకే ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ panel, and I need to go to the control panel and share networks and sharings and manage network and local area network properties here. Properties here, I am going to give the IP4 IP address, and I want to use the IP address is the 192 series only. 168.1. I am same that I given that 10 IP address is the 20. 11 also we can give it, but I give the remember purpose I give the 20, and subnet mask default will get it 192.168.1.1. Okay, this is the IP address we assigned, and close all the things. Okay, after closing that, we need to identify IP address is perfectly done or not. Just how to identify CMD and IP address different గా ఉంటాయి సార్. డిఫరెంట్ గా అంటే డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా, అంటే ఏది డిఫరెంట్ గా ఉంటది అంటున్నావు అంటే ఇక్కడ కాకుండా వేరే ఇవి మిడిల్ లో కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనేసి అంటున్నావా? మామూలుగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. నాట్ విల్ బి సేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేమ్ ఇవ్వలేను. 192 168 అక్కడ 10 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 20 ఇచ్చాను. బట్ ఐపీ అడ్రస్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్. రెండుకి సేమ్ ఇవ్వకూడదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ ఓన్లీ. ఎవరి అంటే సపరేట్ గా ఇవ్వాలి, ప్రతిదానికి ఐపీ అడ్రస్ సపరేట్ గా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెషన్ ఐ విల్ టీచ్ యూ దట్ ఐపీ క్లాసెస్ గురించి చెప్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ మీ ఈ సిరీస్ లో ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి మీరు.
I will explain you why we need to give this series and e series ivacha, vera series ivacha, what is the classes, how many classes are there. Already last time we discussed the classes also, people are know that classes and everything, but I will explain once again. Okay, IP address kunchi malli explain chestanu. Okay, today what we done, right? Just we done that we created 2 VMs and I created 2 VMs and one we install the OS installation is done, VM tools installation is done, IP ASN is configured. Okay, just till now you can practice everyone. Get ready with 2 VMs. Tomorrow class I will show the connectivities. Okay, but today I'm unable to explain all these things within the one class. Okay, just I showed him how to install the servers. Same session I will explain tomorrow, and how to server OS LEM and how to connectivity, ping connectivity. These are all the things I will explain tomorrow session. Guys, is it fine? Now everyone is clear? Everyone is clear out how to install the we create a VM and installation OS, right? ఎస్ సార్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సార్. ఇది delete ఆప్షన్. Yeah, delete option is there. We can remove and delete it. అట్లే అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రిమూవ్ చేయాలండి. పవర్ ఆఫ్ చేసి రైట్ క్లిక్ కొట్టి రిమూవ్ అని చేయాలన్నమాట. రిమూవ్ అని వస్తుంది పవర్ ఆఫ్ చేస్తే. పవర్ ఆఫ్ చేసినాక రిమూవ్ అని కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కడైతే పాత్ ఉందో ఆ పాత్ లో ఫుల్ డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో దట్ ఆల్సో. మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ చూపిస్తాను. మళ్ళీ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, రిమూవ్ చేసుకొని ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, దోస్ ఆప్షన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Okay, fine guys, I will stop sharing and another only 1 minute and I will take the next session tomorrow and we'll discuss about the connectivities. Okay, thank you. I will upload this video in drive lo upload chestanu, meeru you can access that. Okay, okay guys, thank you. Okay.